Uhusiano wa Mtaita na environment waime maji, kwa sababu Wataita wengi walikuwa nakaa kwa mapango ambazo ziko na msitu ndani, na walikuwa nafali sana mambo ya miti. Watu kama wanataka kujenga nyumba hivi, ilikuwa kwamba lazima unachagua ile kiguzo ambayo inakufaa, na ukimaliza hivyo usikatekate tena miti hovyo hovyo. Hiyo ndio desturi ya Wataita kutoka zamani. Kwa hivyo sisi kwa kuhifadhi, siwezi kujisifu, lakini nimekuwa katika hiyo culture ya kusave msitu na pamoja na wanyama wa pori. Mimi naitwa Jonathan Mwangeje Mshiri, nimetokea Kasihau na nilizaliwa mwaka wa 1952. Unakumbuka wakati ule tunakuwa vegetation ilikuwa nzuri sana. Yaani kulikuwa msitu zimeshikana, miti zimeshikana, mvua ilikuwa ikosi. Kila msimu wa mvua tulikuwa tunaona mvua, hata tulikuwa tunazijua kabisa. Long rains, March, April, May, hapo tulikuwa tuna mark. Short rains, October, November, December. Na zilikuwa zikosi kwa sababu ya hiyo vile environment ilikuwa inatunzwa. So environment ilikuwa inaridhisha. Yaani kila mtu alikuwa anapenda yani kukaa Taita. Sasa hii napo kuzungumzia hali si hali, kwa sababu ya deforestation na degradation ambayo imefanyika. Land degradation is quite severe in the Tsavo landscape. And when you look at the highlands, which are important water catchment areas, we are talking about at least 30% of these forests being degraded. Rivers are now dry riverbeds. Previously, where communities could thrive from livestock husbandry, now livestock dies in huge numbers. And elephants are forced to now move into community areas, and this causes human-wildlife conflict. My name is Alfred Monake. I am the Chief Executive Officer for Taita Taveta Wildlife Conservancies Association. I grew up in Taita Taveta County in a place called Bura. It's where I've been raised. I've grown loving this landscape, and I look to contribute to it. TTWC was formed in 2013. Since then has been slowly growing from a membership of 28 to a membership of 35, bringing together 1.1 million acres of land, which is now a conservation area, spaces for wildlife, and critical wildlife corridors that serve between the Tsavo East and the Tsavo West National Park. TTWC has programs which support towards rangeland management, support towards habitat restoration and protection, support community livelihoods, support towards governance and policy, and further to that, TTWC supports wildlife conservation. Taita Taveta County is an important ecosystem, given that it's the largest conservation area in Kenya, and it hosts megafauna, specifically the elephants, the hugest population. So habitat restoration and protection is important to TTWC's work because it's the key to the balance of the ecosystem. When we talk about biodiversity and how to be able to ensure that it thrives, it's all pegged on the restoration and protection of these vital habitats. My name is Naomi Wanja, and I'm the project lead for TUI Forest Kenya. TUI Forest Kenya is a 2-year project that is being funded by Tui Care Foundation and is being implemented by Taita Taveta Wildlife Conservancies Association here at Taita Hills Wildlife Sanctuary. The project aims at rehabilitating 242,000 meters square of land through growing of 40,000 trees. The project aims at achieving its goal through 4 objectives. The first one being protecting and rehabilitating the habitat, and this will be achieved through the growing of 40,000 trees.
Second one is increasing support to communities living adjacent to protected areas. Under this, we've been able to identify community groups to establish tree nurseries, where we've been able to conduct trainings for them on tree nursery management and also equip them with necessary tools to enable them to be able to grow tree seedlings and then supply them to the sanctuary where they'll be transplanted to the project area. The other activity we've been able to do is recruit tree attendants who will take care of the trees that are being grown in the project sites from the communities living adjacent to the sanctuary. Lastly is to increase the number of people participating in nature-based tourism experiences, and this will be through the Leave a Green Footprint campaign that aims to amplify the restoration work that is being done within the sanctuary and to have more people participating in the reforestation program. Our approach to the whole process is to partner with the community. They will be the ones supplying the tree seedlings to be transplanted to the project sites. Institutions like the Kenya Forest Service will be able to offer technical expertise in terms of tree nursery management. And of course, Taita Hills Wildlife Sanctuary, where the project is being done. My name is Donat Mwakio. I'm Taita Hills Wildlife Sanctuary Warden and also Honorary Warden of Kenya Wildlife Service in Savo Conservation Area. The sanctuary has lost quite a lot of its habitat. At the moment, I peg it at around 70%. So you will find that without habitat, without a rich habitat or diverse habitat, there are very few animals. I feel happy and optimistic because I'm sure the TUI Forest Kenya project is going to improve the conservation efforts in this particular sanctuary by improving the diversity of animals and also wildlife which is going to be found in this particular sanctuary. My name is Peter Mwangi. I work with Kenya Forest Service. I'm the County Forest Conservator, Taita Taveta County. Our mandate here in Taita Taveta is to ensure that the forests, they are either the way they are or we improve them. Climate change has had a big impact here in Taita Taveta. The tree growing that we are targeting, including the 40,000 that TTWC is intending to produce, will contribute immensely. Apart from the carbon that the trees will reduce from the atmosphere, it will go a long way in improving the resilience of the communities, because from the sales of the seedlings, they'll be able to get some money in their pockets. Through hii training ya 2 days, kuna kitu kubwa tumejifunza, kwa sababu tulikuwa tukisikia miche inatakikana, tunaotesha miti. Kumbe tuko odd time, kwa sababu unakuta mvua ndio inanyesha na sisi ndio tunaanza kukusanya mbegu, tunaweka miche. So kitambo hiyo miche ikuwe red, season itakuwa imepita na tunakuta ile miche sasa hakuna mtu wa kuinunua, inakuwa ni wastage. Tulianzisha mradi wakati wa ukame, so maji tulikuwa tunanunua. Tukawa tunaona ni kama tunapoteza hela zetu pale, lakini kutokana na yale mafundisho tumepata kutoka kwa TTWC, tumejua vile tutafanya zile nasari zetu zikuwe bora zaidi na zifanye more production. Na pia soko tumejua tukishatengeneza mali yetu ikiwa sawa, tunajua mahali pa kutafuta soko. Niliamua kuanzisha mradi huu wa miche kwa sababu kazi hamna. Tukasahau kwamba hata ukifadhi miche zako ni kazi tosha, hata inashinda yule mtu ambaye ameandikwa kwa ofisi. Hapo mwanzo tulikuwa tunafanya zaidi kukuza miche ya mitunda na miti ambao. Sababu ya kufikiria hayo ni kwa sababu kulingana hali vile inavyokuwa tumeenda tukiharibu mazingira, especially sisi wanadamu. So kama mimi mwenyewe tayari nimepata ile changamoto kwamba nitajaribu hata mimi kando na ile miche yetu ya group, nitatengeneza yangu binafsi na nitapanda miti shambani kwetu, shambani kwangu yangu binafsi. Tujaribu hata kama ni 70% tuwe tunaweza kufikisha. Miaka 10 zijazo hivi, at least hapa kuwe ni sehemu tofauti, yani imechange. Yes. Naitwa Anasamba wa Mwanru na grupu yangu inaitwa Diwadane Grupu. Kwa majina naitwa Triza Mwakio, mimi ni member wa Mentors CBO. Kwa majina mimi naitwa Liverson Askari na natoka kwa group inaitwa Talio Self Help Group. Kwa majina mimi Justin Kitolome. Ninatoka group inaitwa Zingatia Environmental Self Group.
our partner Tui Care Foundation, thank you for the support. To the staff from TTWC working in this project, and also Taita Hills Wildlife Sanctuary, who have graciously donated space to be able to do this program, and also the communities participating in this program. Want to say a big thank you, but continue also to encourage all of us to be able to continue to invest ourselves, our time, our energy into this project so that we can be able to realize our goals together. Tusipopanda miti sijui kama tunaelekea wapi, because already tumeona hiyo hasara na inaendelea. Sasa dawa ya sisi kutoka katika hayo maneno ni tupande miti. Hivi sasa natoa mwito kama mzee wa Kitaita, pale mlimani kote pale hata kwa mabonde hapa tupande miti, hata paka kwa nyika zetu tupande miti, kila mahali tupande miti. Hiyo ndio mbiu ya mgambo. Nasema tupande miti, tuokoe nchi.